skadi yaku mitambo-ini kuri ari othe magukorwo magikera kigeranio kia ni class 6 grade 6 na ari othe magukorwo magithii nambe na guikera kigerio kia class 8 thiini wa thukuru cio wa Kivisheko Primary School na thukuru wothe wa muthingi we thiini wa Kabeta constituency kabisa ni ndamwendithiria kigeranio kiega na Ngai wa muoyo angiroikara na inyue na thii na mbere na kumemenyerera. Asante sana. Riu ri muthe mukwenda kwaririria ki umuthe turenda okurora kuria wa bururi na maundu maria mangi mukoretwo mekuo kwi maundu maingi muno marathie na mbere wa mbere ni kurikana commissioners aria ana maretwo the cherera 4 muthenya umuthe eri ao ni meuko maikinya mbere ya kamiti cia bunge koguo ni meukorwo makithurimo na makiarania na abunge ni tuko tukirora macio ni tuko tukirora nituguthie nyingi President William Ruto, former President Uhuru Kenyatta na President wa Burundi ni meukorwo makirora nyingi undu wigie thayo wa kuria mwena wa Congo macio no tugukorwo tukirora. Asante reke gutigire kiharo nigetha mugitindika hwage no kengethiria wa ihura. Asante sana. Asante. Na ni ngatho nyingi muno mwiroreri witu rucini rwa muthe kuma ngongo ciothe cirauma huho ni matanya makwa ati muri thayo tago Michael Jego muthenya ni juga ni thayo tondu cio niguo twagirwo ni kuiga handu hothe bururi wa mugikuyu wa Roma. Karibu sana chamba ya wira. Ni kwega muno uri ho Ni ndio hoega weekend njega to uria Jesu na aria kure makiri ndugu muno iratigia o hanini thaa igiri gukaura kuko no giato miohegerere ukaingira thaa ithatu igitigaria ndaka ithano ri igitigia nini mbura ikaura igaitika uko gotomio hegerere ukaingira gaigire na nuthu igatene thaa igiri na nuthu twagikinya kuona kuota thaa ithatu mbura nawe gakira na njira nene twacokeria Ngai ngatho tondu ni turahoete muno tukauga Ngai turirie mbura na riu ni weyo ni nginyo ni uragethire no ithira moithirania asante ajira ari kuria Kandara na nacokeirie andu akandara ngatho ni ndronire ekirite yero muno ametete nakwera arametete muno kuria ena yellow na akacokia ngatho arauga no kura itana igana no nacoketie ngatho kuri andu akandara ukimuthikireria akinjira ngogeithia icio ni ndageithika na muthuri utagwo Kagucia Kagucia ni ngumunete rucini oguko uguo o buhiuko nio maragiri makamishina ari thiini wa kamite yo kamite-ini yo okay riu akinjira ngogeithie na andu aingi muno makinjirite ngikugeithie muthuri kanini ndona nake arungarite muno riu kanini ri riu ni umwe wa MP za kuria Iala uga andu aria mekwamba kumucarania na no nginya tuikuruke tugathio na cia mwiri kuria Arusha kuria kungi kwa kuria na cia gwekira na kira na kwa gwithamba tumio tukauma uguo tuhana ucio tuthi na ndege kamera code na tena aitugurira ndege tigiti asante riu tugakembere na kiugo kia mwathani na otogwa agweta njenga tukiambiriria kuri ciana ciothe haria hothe haruma tagwe na kamundu kamwana ngwiritwo nyambe getagwo Brian Ishongwa wa ngatho kuma kuria mwana wa Naikuru shukuretwo Christ the King kuna Naikuru nikareka kigeranio gia class 8 tukamkwendera uhotani kuri ciana ciothe ireka ngociria class 6 acio ni uri maretwo anga ni mathi junior secondary na class 8 na riu form 4 ni mambiririe form 4 mambiririe last week na ukiumia giki makorwo ngwicia makiambiriria riu wega Friday mareka ngajeremani kiumia giki kauruta kauguo kugu kuri ciana ciothe handu hothe maruma tukamendera uhotani ona kamonaga my brother gegwitwo Mwaniki onake arokire rucine tene muno hali hospital hiyo onake ngamwendithiria muno uhotani tukambere na kiugo kia mwathani Isaia 1:19 Isaiah 1:19 mungĩnjĩtĩkia na mũnjathĩkĩre
nĩ mũkaria indo iria njega cia mĩgũnda yanyu. Mũngĩnjĩtĩkia na mũnjathĩkĩre nĩ mũkaria indo iria njega cia mĩgũnda yanyu. Ũmũthĩ njenga tũrenda kũrora maũndũ matiganĩte ũhoro wĩgiĩ commissioners a IEBC marera othe handũ marauga anga nĩ cerera no nĩ the 4 IEBC commissioners arĩa rĩu mara kĩhũngwo mahũri nĩ JLAC haituĩka mahota kũinũka handũ marauga marisign angĩ makauga kana meterere gũconoka nĩ ũndũ wa tribunal na nĩ tribunal ti njega na kũrecommend ũthitũ rĩu nĩ kuga atĩa rĩu macio tũgũteithio nĩ ageni atwĩ nayo. James Gĩchũhĩ Mwangi nĩ wakiri na nĩwe ũrarĩ MP kũrĩa mwena wa Teto na ningĩ nĩwe speaker kũrĩa Nyeri County Assembly. Mheshimiwa, karibu sana. Asante sana. Uri oho Ndio kwa thia andũ a Nyeri andũ a Teto othe na ikoyo handũ kĩarũma andũ a Nyeri harĩa hothe marĩ nĩ ndamugeithia rũcinĩ rũrũ na makĩria ngageithia andũ a County Assembly ya Nyeri tondũ rĩu nĩyo constituency yakwa ya andũ 44 no itanagĩũka hau ndĩrarĩ mũjumbe wa kũrĩa Teto na kũu nĩkuo ngĩciarĩirwo nĩkuo aciari akwa marĩ na ndĩmandũmĩkĩire wega mũno na ningĩ mandũmĩkĩra wega mĩaka 5 mĩthiru koguo o harĩa mũndũ wothe arĩ ndamũgeithia na makĩria ciana iria ireka cia standard 8 na arĩa marĩ CBC othe a Teto na kaunti ya Nyeri othe ndamerirĩria maũndũ mega na ngahoya Ngai atĩ amateithie nĩgetha makĩhĩtũke mũndũ athiĩ hau hangĩ etereire. No menye njenga Teto nĩ mũciĩ no nĩ ngũkĩra Mheshimiwa twakĩrĩkia ũngĩthiĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Chania kũu nĩkuo ndutĩte mũtumia koguo hota gũkorwo ũrĩ mũthoniwa rĩu maitũ mũkorwo hau waringa harĩa mũrĩmo hatirĩ na itũra rĩ hau waringa karũĩ hau ũguo wambata harĩa kĩhingo kũndũ gwĩtagwo itandara nĩ gũtũraga kana nĩ gwathirire kũu nĩ ta gwathirire na kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Kĩrurumi rĩu Kĩrurumi rĩ na Kĩhuyo na huho-inĩ na kũndũ kũngĩ gwĩtagwo nĩndũ akĩona tũrĩa mũciĩ njega kũu rĩ tũtandathama nĩkuo twagĩciarĩirwo. Very nice. Koguo warĩ mũmbunge wakwa. Ningĩ twĩna wakiri Charles Munyui kwana atĩa mũthuri ti Charles Munyui twakũhoire wĩra thirikari ĩkĩ nina mĩaka 10 rĩu twĩna mwĩhoko ĩno yahota gũkũiguĩra. Karibu sana. Ni possible no na wagari gwĩcia nĩ tũthomithĩtio rĩu kũmĩrĩria kwaga nĩtũhetwo gĩthomo kĩiganu gĩa agĩkorwo kũrĩa ũrateng'eranĩtie na kũbiũ na ũgateithia biũ nĩ marakuma ĩno ndũngĩmĩblame ona ĩngĩkuma nĩ tondũ nĩ makiugĩte mekwambĩrĩria na mũthuri ta ũyũ ũrĩa mararũgamĩte nake but we are saying at the end of the day no mũhaka mũndũ agĩethe harĩa gũkĩrũgama na maũndũ marĩa gwĩka tondũ no mũhaka mũthenya ũkĩ na gũkĩ ũngĩ gwĩciona rĩrĩa twĩrĩgaine gũtirĩ na mbura rĩu nĩ yurĩte wega mũndũ tũkĩre Ngai nĩ thengiũ tondũ na ririkana rĩrĩa twarĩ haha mũtiarĩ kuo twaragia ũhoro wa ũrĩa andũ mahũtĩte rĩu kwĩna terere rĩu terere nĩ mũmeru kũrĩa ũkĩmerete thĩna ũrĩa mũnene tũkoragwo naguo nĩ atĩ ũmeraga ũgakĩra no kũrĩ ona andũ ahũtu kaunti ĩrĩa ĩriganĩtie nĩyo terere ũingĩhire na mboga na waru na maũndũ. So I think redistribution hiyo nayo nĩ kũkenda ĩkĩrorwo kĩendithĩria andũ arĩa maragĩka kĩgerio kĩa grade 6 all the best na class 8 form 4 na ndĩkĩrĩa aciari matigakĩhũre ciana atĩ nĩ ũndũ wakwa gũthiĩ ũkwendaga we gũthiĩ nĩonie karũgano ka mũthuri anegenete mũno na result slip metha-inĩ aranegena arauga ndihaga mbeca nyingĩ mũno rĩu nĩ nyamũ teno arero nĩ ciana na tũkũrora kabati twakora kanyamũ kau nĩ garĩ gaku nĩ gaku
rä wari thukuru rä icio ciarä ciaku ti citå ona tå gå igagä hau one å rä a gwakoragwo kå hana koguo andå matige kå ciana må no ona kinya ciana igä tuä ka makorwo aingä matingä handå maå ndå marä a twahandalagia at our time koguo nä wega å kä menye mwana kä strong in much as academics are important but tå rore the other things life is about a lot of things and a lot of dynamics yes wakiri rä rä a å kå rora commissioners acio marä mbere ya JLAC wakiri mbunge angä marauga atä rä rä nä political process atä hihi mabatiä kå rora mone tå tirendwo marizaini no ta wakiri rä warora kä å ndå gä kä gä a commissioners ayana å ngä matara atä kana å rathererwo nä kä wambere ngwenda kuga atä commissioners ayana aya maretwo the Cherera 4 harĩ na cio Cherera we mwenyewe harĩ na Irene Masit harĩ na Wandari wa kũrĩa gwitũ ona korwo kiumĩte Kieni na harĩ na Justus Nyangaya hĩndĩ ĩrĩa Supreme Court yetaũrire na ĩkĩaria ũhoro wa the 4 commissioners ndĩreciria hau nĩho maũndũ mao mathirĩire tondũ kĩndũ kĩrĩa kĩngĩahotire kũma-defend the Supreme Court ũngĩririkana hĩndĩ ya cira wa Supreme Court wathiaga na mbere Chebukati arĩ na affidavit yake na ayana no magathiĩ na magafind separate affidavit igoti-inĩ rĩa Supreme Court na ũngĩririkana ũrĩa majaji moragia ciũria moragia gwathire atĩa kuma kĩambĩrĩria mwakoragwo mũrĩ ũndũ ũmwe maumagĩra mũgĩtangatha maumĩrĩra ma ithurano mũrĩ kĩndũ kĩmwe no rĩrĩa gwakinya haha mũico-inĩ nĩkĩ gĩatũire mwĩyeherie na nĩ ũkũririkana wega mathire tũkĩmona kũrĩa Serena marĩ othe ana makĩeheria na makiuga atĩ ithurano icio citirĩ na opaqueness no thĩinĩ wa affidavit ciao gũtirĩ handũ monanĩria mahĩtia marĩa marĩho na nĩ ũririkana wega gũgĩtuĩka atĩ thirikari ĩrĩa ĩrarĩho nĩ yageragia kũintabia na kwĩra Chebukati ũrĩa agwĩka nake akiuga ngũrũgama na katiba tondũ nĩ ndoire Bibilia rĩrĩa ndatuirwo commissioner na ngĩtuĩka chairman ngiuga ngũrũmĩrĩra watho ũrĩa wagĩrĩire na ũguo nĩguo arũmĩrĩire nginya ndagĩka ya mũico rĩu niĩ ndĩreciria the best thing ũrĩa mangĩka niĩ ingĩhota kũmatara the die is cast nĩ metĩkĩre niĩ ingĩthiĩ ngĩandĩka marũa ko nĩ niũ ingĩandĩka marũa niĩ njuge nĩ ndaresign tondũ nĩ atĩ ũngĩreta ti ũhoro wa ti political process niĩ ndĩreciria JLAC tondũ ndakĩrĩ mbunge hĩndĩ ĩyo ĩngĩ na chairman ũrĩa ũrĩho Mũrũgara nĩ wakiri mũthomu mũno is a senior counsel na nĩ metĩtwo makaheo ihinda mũndũ okethite maũndũ macio ũrerwo nĩ ũhetwo ihinda na kĩwatho tuga the principles of justice the principles of equity ciaragia ũhoro wa fairness atĩ nĩ thauga wĩ mũici nawe nĩ waheo ihinda ũrũgame haha uge maũndũ macio ũrauga rĩ nĩ mama kana ti mama gwĩthitũra na tondũ mahetwo ihinda rĩa gwĩthitũra rĩ reke maumĩre methitũre maũndũ macio macoke mathiĩ mbunge na kamĩtĩ ĩyo ya JLAC rĩ ĩrĩ na composition ya andũ kũrĩ ya andũ othe nginya kĩama kĩa Azimio kĩrĩ na members kũu ũguo na angĩkorwo nĩ political process rĩ reke moke mamatetere na ũmetetere na ndĩreciria finally gũkorwo na fairness no niĩ ko ingĩũrio rĩ niĩ ndingĩreke hakinya hau niĩ no marũa ingĩandĩka ũrauga nĩ gĩitu hau ndirona tondũ rĩ Supreme Court na nĩyo igoti rĩrĩa mũico mũno rĩ rĩa kĩanauncire na rĩkiuga nĩ mahĩtĩtie matiagĩrĩirwo gũkorwo magĩka ũguo nĩ atĩ ũngĩwetereire ndwandĩke kamarũa uge niĩ ndĩrenda kũheo tũbenefiti twakwa tuothe nyinũke natu handũ ho kainũka tondũ ũmenye wona marĩkia kũruta ripoti yao ĩtwarwo mbunge ĩdibatwo ĩhĩtũke nake president erwo a form tribunal ĩcoke ĩthiĩ ĩrore ũhoro ũcio rĩngĩ ĩũthuthurie yarĩkia gũthuthuria yuge magĩrĩirwo kũinũka no marikomendi nginya andũ acio mathiĩ mathitangwo na mainvestigatwo niĩ kone niĩ ndingĩetera hau no merwo matikanagĩe na matikananyite gĩtĩ kĩa mũingĩ rĩngĩ no wĩrwo ndũkananyite gĩtĩ kĩa mũingĩ tondũ ũngĩrora wega ũngĩrora article 251 of the constitution nĩyo yaragia ũhoro wa ũrĩa commissioner angĩrutwo wa mbere ũngĩkorwo ũrĩ in violation of the constitution
no kana wabici iria uhetwo ukorwo ni wa me abuse wa mihura na njira ria tagirire maundu macio mangionekana niguo wikite ri Tribunal no yuge ati ndukana hold in the office tondu ni wa violate on chapter 6 of the constitution koguo nie ndiramoria haria mari matikende tondu mena future akimandike tumarwa When emagi kiandika marwa macio and at the same time recommendation ni korote andu ayo no matikana heo wira ungi na turio hau andu a mungihota ona matware igotini. Mike gona grumetha-ini tiko yabatiritie kaiga hau. In fact nituhagia na gwiciria ati commissioners a IEBC ni andu very independent minded. Ati wewe waimire kuria waimire ugikira tai ukitia wira ugika interview kiheo wira, it is not true. Na tikuma riu kumatena. In fact rariganirwo the other day ni cia mairane ana andu aria megwikithia ithurano just a few years ago. Na tushoke back a few years ago gucia miaka 5 mithiru riria akombe oraga na commissioner atatu makiresign makiuga Chebukati ndarathi na njira kina Consolata Maina and the others makiuga ni arakaru ni Chebukati ona ko githurano ni giathi uria giathi Chebukati ndararuta wira uria wagirire hindi yo ri mundu rale mukenu ni uria commissioner mareka ni Raila no akenetio ni commissioners yo muno na ona akombe akiura ndora ni ndu wa mundu ungi tondu ari mwena wa mundu uriku wa muthuri witagwo Raila with a lot of respect. Aya nao mokari, the truth be told, ona mundu rigithagia kena mioyo igana ni Chebukati tondu nehotaga somehow arari mwena uyu ira Akamanuva ukamukora ni tavira riu rathako ni agurwo ni timu ingi riu arathakira mwena ungi riu ndukarigwo niki kiratuma muingirie ni tondu ni athire mwena ungi na tigi siasa ringiona no kuruga mafamu you know tondu no magatukinya hau there are a lot of dynamics uhoro wa ithurano Mike, but kindu kia mbere twagwo ni kweheria hakiri ni citu ni ati mundu ni okire hau ati ndari na influence this or the other nature. I think we are not that naive na hakiri ni egukwira. Let us stop being naive. Thina uria munene ni riri ni ureka uria ureka na ni gwathuka no we waruta ngingo yaku wameneana haria wauga riu njohai kana mwikire cia ngingo gutwarana na ndeto mune akinya handu akarora situation haria yakinya ukono horo ithurano tondu the biggest problem ona igotire gitua matua maria yatuire yaugire every time turonaga results hiyo kari ni nyu murakoragwo muri mbere kwanirira na muranagirira mukenete muno up to the last minute hindi no egiothe ni manoto itikanie na iguo muregai tondu na igoti rio riene riaukire ati commission chairman wa IEBC tikio domwe na commission tiwe commission is not synonymous with the commission ni commissioners all of them including the chair kugu horo ataling na mauta machino magono gweka collectively make indu kimwe. Announcing will be done by the chairman who is a returning officer of ithurano cia presidential. But the problem was ho the muguka mukaga ni cine cioka mwe hamwe ici ngine cioka mwe hamwe up to some point gukihana ni getaguka giundu kingi na mwacoka muga in your affidavit uguo wakiriuga mututirari hamwe. No, there is evidence. There was a lot of consistency mutwara na mwithire kugo issue niyo ugatiriri. I completely agree. Ugona we ni gwathi uria gwathie mune akinya handu akauga Mike riu haha ri kaba kumeria kare wikite atia utwite kare utwite ona ko ni boni nyingi kaba mugatarane kuria mbere because number one there is no doubt maruto through due process maruto the constitution is clear matiki hold in another office the tribunal kumatika hold it is provided for ogiruto duka hold another public office iyo torero ni aruta sonko na ria ogirutwo hold ona ndugirwa makinya MCA which is disastrous for such young people tondu andu makiria ko mune athia aikarathi tondu no human beings na uguo tuga hari na aspect of politics ukauga atiriri tugukinya haha the best thing ni turikanire atiriri ni ndainuka na ndetikira ndainuka na mutikuthira mbeca cia kuriha tribunal tondu no andu megukirwo tutikugia andu ona ni ndauna mukwenda tukutume haha tuhana atia ngoriri ka package tondu nake mundu ungikinya hau ri ni hinya muno tuike ni warumiririo
no arumirio ndeto mundu ari ucio no kuna katare ko victimize ati anga no arumirio bado it will be very hard na wanona kinyama jaji Supreme Court kana magoti maria magi mundu akiganda igania na ciro ria raima naguo ri ukona no athie ndu mariria no ahana ta weka atia ta wamweherera tondu no mekwendaga wambe wehere ideally item number 1 on the agenda no wambe wehere. Remember kwina maundu maingi muno maroka incidentally mundu rawarigite Chebukati agione kuinuka hindi wengi koni maina maimaga ne Murkomen because the Chebukati should just resign and go home. He's a horrible person. Ndagaria kugatiriri maundu maya magutuika we commissioner wa IEBC kungithie wega mwena waku nigwa thaici mundu rero ni hiro wa githurano kiria kirariho no the same Chebukati na ne andu aria maugaga ni mundu horrible koguo we ungiona mwena waku no wathukari cut your losses. Yeah, we decide atiriri hiu hane hanore hahana ni to advise and ni turane na njire no because with a lot of respect koro andu ayo ni marendekana individually I don't know magerie kuma save individual ina iyo rero ni takanini kega imete from nowhere agatuika ni atuika MP wa Yala koro ni mundu ronekana atiriri uyu no asave ke no eke atia ni kugirageria go save. Remember to no horwa delimitation which is coming ati ni turaga ya mihaka ni tugucoka horo wa mihaka. In fact kundu kuria kumwe kuna constituency that protected ni Nyeri kuria bwana wa Nderi na wa speaker imete koguo bado no murabatara undu mwe closer to the process na gutire undu ngikoro closer to the process ta uko ina commission na thini wa commission iho kana ire gwikorwo koguo ngiona ni guthire gwa kinya ta gwa kinya mwisho ri umenye there is a problem na problem yo nene na gukira mundu rawe nake but I would not subject myself to a tribunal personally or ni drorio ukinyete hau ndeto ikinyete hau oguo igotiro iga ni reugire can you imagine kwari na kwageretie kinya kuka makiri mere ati commission ri neno yayana general rikana ugioka omugituika riu we wakakurugamirira yana kana wakakurugamirira commission. There was that discussion in the Supreme Court kuo ni kurehe confusion in the IEBC etari onekana na unfortunately the body rereki thithurano igionekana tetaramenyo yereka ni uragaga kinya legitimacy ya process na results kuwa IEBC igionekana tetaramenyo yereka tetarathi na njirere yagirire ona in the mind of the average person githurano giothe nikioneka atagiathukana nikio IEBC yagono uko operate seamless ona moya na dispute internal shikakoni ra resolve ona hau mukiumana haha tondu na uguraigwa kinya state house ukiro no ko muthuri u bunge yake oraigwe na members 44 matiaga gotundu no maciragira na hau magioka makomena ma joint statement makauga twi hamwe niguo raia ri ikona we are in safe hands. So I think in my honest opinion didn't any other aspect. Kukugu ogera wa Nderi mo marizaini. I think it's wise tondu ariri maundu macio mari na murata witu muno na ni murata wakwa muno we even talk no ri turuga atiriri detona thidikinyira put it this way, let us be candid. The deputy president no anyiri tigwe siria wa Nderi no ale muno na magari na deputy president na mwira handu arathi hahana no igwa kinya mheshimiwa akagucia kirio jaila lakini yo andu aria angi me hau ugikorwo ni rakinya ndetono ni rakinya hauri the first thing that should have happened ni withdraw a petition. Remember andu aya angi matigarite commissioners term ya rathira January guci 18 19 matogoretio ni chairman duku wa ikorwo ni ma subject to due process na matuika matire hori. What will happen wo corona commission na mugwanja agi fresh matarari ho na tutaroi kuwa ikorwo he mundu rapusha agenda gukona commission na mugwanjari it is at the very top tige gutida kugu already ni kuikaine ne kana ni kuramenyekana ni ajenga na aria na munyui no mabie kwa the application you know dakwira trade political processes are exactly that not to ikare hatu kugate so it is political. There is a political process no ningi nawe ri niwe we ingiria kwi legal process to no wage kama undu okay na mundu we politics ni ndekwa take advantage ya situation ni onekana. Let me be honest with you, IEBC ri ugwira hanagari onawe ri no thi into elections iri iroka wina andu majority maraukararagia
na aria mararutaga wira quote and quote kuringana ora wago ni kurutwo kuringana nawe ri othe atatu ri matire githurano-ini kiu matire process-ini no aya marari aku dinaga marari aku ndauga atiriri kuringana nawe ni aria mararutaga wira kuringana ora urenda let it be on record ni aria mararutaga wira kuringana ora wago ni kurutwo kuringana nawe because that's what kuringana nawe tukuga atiriri weri ungikorwo wi mukenu muno ugituika watigwo riu naya ona urarigwo riu mukwanjia yeah so kuga it is possible na ndirikana Kimani the mheshimiwa Kimani Ichung'wa gucie bunge ni arenda gucenjia selection panel composition yayo tondu selection panel ikoragwo na andu ana maneanitwo ni Parliamentary Service Commission na andu eri maneanitwo ni makanitha na faith iria ingi eri na mundu mwa agaikorwo akiumite gucia ni LSK no ayana ni marenda meherio eri na matuike mwe guthie kwi nyamu ino ya ciama political parties liaison na keo game kundu gitagwo sorry ni Parliamentary Service Commission yo rutagana mehererio mwe meri Public Service Commission no lo gakiume thini wa relation ino ya ciama unenda that composition yesheji acio no mekithagia interview na maikithia maundu mothe acio riu aigua ningi twagweta aigweta maraima ana marauma Parliamentary Service Commission umene wa no LSK ucio ngio mwe araima interdenominational issue faith uo no mundu rore determine wa shortlist rwari ko niguo wiki ore kari bado there is some level of yes teketoke mheshimiwa kwena andu maroiga atiriri he ayana ayetwo Sherera kana Sherera no ngirakio ire handu-ini ha Chebukati okeroterere tukumaiga tothe tondu onaya uguo mutumia rauga onaya matirariega na ithu na tondu ana ono makija kuritaya na ore ni makiinoke me hamwe othe makiinoke na magithie na nugacoka gukoria atiriri riu ta kwanyu teto nemwe ya iria teivatie guthira teto uthaya twakorerwo uhoro aingi mihaka ori kwagea na thogothogo ndeto ici cigutiga taruta teto ha irodo no mari uhoro wa wanderi angao no riu ndainyu murare muthire no horo igeti limitation ya boundaries twatigwo hari uhoro ni wateithia mugikuyu ne nginya ndo manaba yakwe ire irari ithire cia gikuyu ri na uingi wa nduri atia wabere deal na andu ayana acerera twamba kudili na andu mehakite ndoro tondu mehakire ndoro na ndireciria hindi ciothe ungiheo wabici na muno a constitutional office no wagirwo kwamba guthie handu na nikio mundu aheo wabici muthia induction ukamba ukamenya wabici yo ndaingira ri ndiki irabatara taruta speaker tanita speaker githie wabici ya speaker ri no nginya ngamenya ndathi wabici iriku tauni ndirakire bujumbe na riu ndi speaker kamba ngamenya niki kiendekanaga tani ndi speaker kamba ukamenya kuri kindu itagwo code of ethics and conduct uri behave atia ugacoka ugathoma mawatho maria ma wabici yo ugathoma mothe ukamenya nie ndaingira wabici ino ndiutaga wira na njira iriku ona korwo ure wabici yo it is a political process and na yathondekirwo na uhoro wa siasa na kuri andu ona magutindikire waingira hau ri we wagirwo kwamba kumenya ndihuthagira watho tondu taru andu aya na ri marakuira ki ungiarorie hindi ya mari kuria Serena ri ndonire statement iria marutaga baira nake coka kiuta statement yeteyo na ungiarorire ta Serena agithoma ri ni onaga biu ndamenya ni ati arauga ni maundu akwandikirwo no kona nginya nainaga makorwo makinaina tondu ningi maigireirwo mucinga ha ndiuga ati niguo magikitwo no ni atindike na mukandikirwo na mokero inyuri no arikara kwa maheto wira last year anu magirwo uikara miaka 6 niguo tamu yao yagirwo guthira riu mari last year maruta wira mwaka omwe
na kuna benefits cia mwaka umwe iko cia mwaka umwe au kiheo benefits cia miaka 6 riki na matina ruta wira uria kwagirire na nikio kiugira giuga ungirora article 251 yaragio uhoro wa commissions watu ika commissioner ni atia ungirutwo wikite atia na ungirora petition icio ciothe ni petition inya hari na ya Republican Party hari na ya aletwo Dennis ni Reverend Tubi hari no etwo Geoffrey Rangat hari no etwo Awol Jerry ciothe maundu maria mothe cirauga ri cirari uhoro wa article 251 gross violation of the constitution abuse of office maundu macio mothe nimo mekitio marathiririo na nie Kenya kana Africa nduri gathina kamwe tutiitikagira tungimenya ni twahitia tuti mu Africa betikagira ku resign ona ungirora Kenya ati kabotindikirio nginya kona area urwe no urarwa bara windu ngihotana ungirora kuria England ri idona prime minister Marisa inite ukaingirwa wakora pressure iri ho ukeherera ugakora ndu kuhota ukarisign ona guku niguo twagirwo tugeka uguo waingira hau wakora hena pressure umuthi ungithio heo giteta kiu uguo to ni gitikiri pressure muno na nikio wonire hindi wenge nginya githurano ya 2017 kero gicokerwo itigaritie thiku mugwanja umwe akiura na akiura biu agithio murimo akombe tondu akiona pressure iri haha ri to ni ndero njike maundu na conscience yakwa ndireka atia ndiretikira to ni ndeciragia nguhuthira watho uria wagirire na riu nikio twagirire ukorwo mundu akimenya muno wabicio ndaingira ni ngurumira watho uria wagirire hari kaundu wa Juria ati andu aya rau witu tetu ni protected constituency Mukuru-ini Uthaya ni kone iria constituency iria protected out of 6 na between 2022 na 2024 niguo watho uheanite kwagirwo ukorwo mihaka iyo ni yarungwo na riu tetu iria itu ikoragwo tungithaka no yure ona Mukuru-ini ingemerio ni no ngeciria ngitanio na kena Mukuru-ini ndeciragia wa mbere thiini wa Nyeri county kuri constituency ithathatu hari Kieni hari Mathira hari Nyeri town hari Mukuru-ini riu hari Tetu na hari Uthaya na tondu rutingicoka Murang'a ri ngeciria hi Tetu Mukuru-ini ri ingiria Tetu kamwe na kamwe tau kamwe na karia nyumita ndie kana igicokio Mukuru-ini au ne bakaga muno kana karogongo awitu ndikaka ngicoka Mukuru-ini tondu rutingicoka Murang'a nayo Uthaya tondu iri muico-ini uria ri Uthaya nawe irumetetwo mwena umwe kogo Tetu ithire kamwe na karia kangatetwo ngeciria nako karia tauni na riu twatwe na constituency igire inene ri Kieni kwanyu na kuria Mathira ri nayo hihi niwe rute ngimwe nigetha cithimeni ithathatu ndeciria Nyeri town hihi ikue na ndiuri aritwa riria tondu IEBC yairwo kuheana nginya maritwa mageni ona wodi cicenjie nginya wodi ciagirwo gucenjia no riu ri commissioners ya othe ri nona January aya angi marehe ni kurita maritaya na aya nao ne marendwo mainuke riu kuhuthiria thirikari wira ri ni mundu andike tumarwa ehere nigetha process ya kurehe angiri yambiririe immediate nigetha utikagia na vacuum tondu wambe umenye ungirora article 250 ya constitution katiba ni clear muno ati quorum ya commissioners aria mangiruta wira ni aigana ni atatu na Supreme Court ni ya confirm ile uhoro ucio koguo menye wa mbere tutari na atatu minimum menya tutie na IEBC kai gutiro ngikirutwo koguo ni handu ha ukenda kurorwo muno no ngweciria ona recommendation ya cingikwo ri mangiuga matigwitikira ku resign ri recommendations iria cingikwo tondu wa mbere president aga tribunal ya munengera ya kiria bunge ya munengera report na kia form tribunal iri recommend mehere ena thiko 40 eno
na thikũ 30 koguo guthondeka tribunal ku make decision ena thikũ 30 no rĩu ndĩreciria nake no akĩrĩ mũũgĩ mũno nĩ agwĩtarwo na rĩu mũthĩ ndarora rĩ magathiĩ Jairak na ndĩreciria next week mbunge ĩrathiĩ nĩ gũthiĩ recess koguo ndirona harĩ na time ya gwĩka ũrĩa nginya ku debate report ĩno na rĩu ona yathiĩ recess mbunge ĩgacoka February na hota gũtiga nĩ aheana report ndacũthĩria wega rĩ ĩroneka kĩrĩ na mahenya ndĩreciria mahota gũkorwo marĩkia process ĩno marĩkia process ĩtĩmbwo mbunge hihi kũheanwo notice of motion hihi debate igekwo mbunge yacoka o February na mahinda macio rĩ nĩmagũkorwo mateithia ku balance ciothe no rĩ mahota gũkorwo rĩngĩ maresignate tondũ niĩ ndingĩgĩtĩkĩra hau no ndĩrakĩ insist kiuria kĩnene nĩ atĩrĩrĩ tũgwĩka atĩa tũtige gũcokagĩra every season tondũ rĩu warora IEBC ĩkinyĩte handũ ĩkahana tarĩ movie kana tarĩ season IEBC season 2 rĩu twĩ season something atĩ o gĩthurano no nginyagia tũraigua kĩũndũ gĩa kũmakania rĩu aya nĩ Cherera nĩ ũkũririkana nyingĩ wa Kombe nake no ũcio nĩ okĩrire na akĩheana maũndũ maingĩ nyingĩ agĩcoboka mũndũ ũrĩa ũtigĩtwo haha arũgamĩte mũno no chairman we mwenyewe tũgwĩka atĩa tweherere haha atĩ o gĩthurano no nginyagia tuone kaũndũ ka IEBC karahanĩka Mike tiraithi no nĩ ngwĩciria andũ nĩmegũkĩgeria ũguo my brother uga haha nĩ atĩrĩrĩ atĩ we waheo ofici ĩka ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka ruta wĩra ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũrutwo na umenyeru maũndũ makorwo very public for the first time nĩtũronire results very publicly nĩ tena tũtirona results na njĩra ĩyo I think nĩ gũkwenda maũndũ merĩ number one in terms of legislation kana ũthondeki wa mawatho rĩ nĩ gũkwenda clarity wĩra wa chairman wa IEBC as a commission ukorwo properly defined like you're defined on njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na commission wĩra wayo especially uhoro kunaini na gĩthurano presidential role yao nĩ ĩrĩkũ na role ikinyĩte hana thiĩte kinya handũ harĩkũ number 3 gũkorwo atĩrĩrĩ tondũ results no mwagaitangathwo rĩ citangathwo na declaration yĩkwo no washinda na angĩ magĩa na kĩrĩ how is that process supposed to be nĩguo at one moment tukonaga ũrĩa kũrathiĩ na mbere na gũciona igoti nĩ ĩraugire the same thing atĩ nĩ hagwo no gũkorwo na clarification unfortunately ũguo tuga Mike nĩ rĩrĩ nĩ mwero no mũhaka mwĩke maũndũ maya next time tondũ andũ arĩa asiasa no maralan next time atiga cooperate from the first minute tondũ meri atire mo cooperate wega motwana na wega kinya ndagĩka ya mwisho so there will always be dynamics cia maũndũ maya but I think in my honest opinion tũngĩthiĩ na mbere na gũkorwo twi open ũhoro wa ithurano no ũrĩa irekwo na results ũrĩa ira stream no ũrĩa iratarĩrwo harĩ iratarĩrwo na ikana onswo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tuthio ũguo tukihũthagĩra technology tukiongagĩrĩra ũhoro wa technology ũrĩa ũrahũthĩka nĩ ũronire kinya ũhoro wa register ya voters no tũrathiĩ tutikĩte advanced tondũ maũndũ ma mothe ũngĩkamona makoragwo mafocusĩte kũrĩra the truth na gĩthurano ũrĩa gĩathiĩ he mũndũ ũkoragwo oro hau ũtarĩ na gĩthurano gĩkorwo nĩ gĩathiĩ ũrĩa kĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gĩthiĩte kana results iria ciagĩrĩirwo nĩ gũtangathwo ikorwo nĩ ciatangathwo tondũ remember in Kenya ũkorwo na andũ erĩ always very strong at one time koguo ndũngĩkenia andũ acio erĩ ũgĩkenia ũyũ ũmwe ũrĩa ũngĩ nĩ mũrakaru no ũrĩa ũngĩ nĩ egũthiĩ egwĩka everything it takes ukorwo nake nĩ akatia nĩ akararania na mũtaratara ũrĩa ũrahũthĩka na maũndũ marĩa marekĩka na nĩ amahaka gĩko na ndoro nene mũno nĩguo onekane process ĩyo yothe onekane ti njega tondũ na andũ magĩthiĩ gĩthurano-inĩ na mbere ya gĩthurano makorwo makĩharĩrĩria petition no evidence andũ makorwo makĩetha cia gwatwara igoti-inĩ na kũrĩa kũngĩ nĩkĩo ona andũ makiuga ona nĩ kũrũirwo kũrĩa anga andũ nĩ maikanĩirie itĩ na ũkona o arĩa maranjĩrĩirie haro no marekĩra affidavit-inĩ ciao atĩ ũrĩa kwarũirwo na no ateithũrire haro koguo we must continue strengthening IEBC na in terms of maũndũ marĩa andũ arĩa maroka gũkuoya itĩ ici no mũhaka na commissioners ona arĩa marona wĩra rĩ gwĩcia no malalan no ũrĩa kũrathiĩ na mbere na the Cherera for example
tondu hau no hekurira andu ega ti ati ku andu acio theti ni oru kana ki no andu haria commissioners magirazo teithirie kana omwe kana eri wa commissioners yorona but we tondu acerire na mukundu no gika maundu matagwo no ko magikuri ugakorwo nawe ni weka atia no akundukira handu ho kauga if we strengthen IEBC na social institutions citu cia magoti na maundu maria mangi na punishment ya maundu mamwe yongerereke na ikoragwo ina ihenya hanini. In fact ona horo legislation niguo tondu na thaici igoti no ri kugwete no ri go site thaici na waririka naona Chebukati ana site on igoti akero we hemo as a person and as a chair uga site ugora ni atiri we no ahiguru ona higuru thitango no raithi gwicia tukwenda tukinye hau mundu onekana ta taratwarithia mundu na njira ya agirire reke atengerio ro mbere kuma day 1 tukamenyaga igoti ona rigitio maci tondu tutingitura tutwaragwo magoti-ini na kuhuthira all these resources na wika maundu maya ni andu matarenda gwitikira ithurano ria ciathii ni andu matarenda gwitikira ithurano ati mundu ni acindagwo no ri ungi ni acindaga maikona tuturaturugama magokagwa na tutire twakua turi o guku you know na tutirathua ati tondu ni ugwire githurano no wagwari ugetikira akoria ni gukuya gikuya quote and quote for whatever reason ni tondu gutire mundu acia acindagwo ni kuyuia guo we tikiro na andu ni wakiyu kana ni koria whatever language you use but at least appreciate gitikiti giake onake ni Kenyans mamuhe na nini njugaga gutire hindi Kenyans milioni 8 magikara the maconspire ati metana mucemanio ona gutire group ya WhatsApp iko na andu milioni 8 ati ni maiguithaniria megucagura ngania group-ini yao na admin ya hitukia na horia group au riu tukacoka riu haha tweka ati ni voting andu mekire na nonire utheri urari ho haha ni nonire andu makire maundu matari monekana igoti-ini mundu kinya akauga agacoya affidavit agacoka akauga affidavit yo ndirari ama you know some of these things are ridiculous kwa excite Kenyans ukamera gwathire wekirwo nyamu no yombokago gwekinya ha gatagati kagaruruka ika flip maita meri gakoru ne ande kodungi you know those things work very well gicagi ni andu cio maundu macio no maundu makoro makeria uria results cirekagwo na riu ngenda andu maruhera ithi tigane ya Kenyans marathi makimachuaga na makiona siasa in perspective ni maundu ta macio kumuonia mundu wao ni aracindaga areko kiundu ngauga IEBC strengthenwo eho resources iria ciagirire mutaratara wa procurement wajie kuonekana ikinya gwa ikinya kumanagia na kuria nyamu irathondekirwo ballots irathondekirwo mutaratara ucio wothe uthio kionekanaga kinya twakinya handu tuthondekagire ballots icio guku maikio na bia tuthondekagira guku bia tutithia kugira angaku delaru ire haha na ni junior geragira hau no nduru weciria ati no utonge tondu wagerera delaru well the fact that atikinya procurement ya ballot papers na ballot materials ikagwo tari undu munene muno na maburi mehori I think there is an aspect of corruption ndina manoto huthie mutaratara muno tungikinya handu tugi atiriri ai kontrakinyira handu turethondekera meciga na bullets na indo ta iciori besha tuthondekagira guku ri niki giki gikoragwo kiho horo ikoraini na ithurano ati no muhaka tuthie twike maundu manene na andu maimage na kuria angi magoka na bagi makuite makero marokira anga makuite agaki anga marokira mahana atia niki twari twacemania na andu tukero maimana mbeca ndera ru ati manyito na hame na mbeca magioka CBD na cio anga matwarire mike ona economy yathuka ndureka igwa te he mundu ukuite mbeca atwarire president niguo ngerere you know these are some of the things we need to ask ourselves very fundamental question na bunge nayo yukire because ukora maatho maria twina mo mena gaps nyingi muno lot of gaps tondu na issues yuraigwa ikirizwo there are issues of legislation he maundu mago no kurorwo mekirwo in perspective ona mundu akivuja watho akamenya clearly ni aravuja watho IEBC kioperate kamenyaga haha there is a clear line ati we no kinya haha no ndungikira haha na tondu ni punishment ile konekana wakiria haha ri ni ati akwagwo no gwikwo watho naguo ri horo wa enforcement naguo wongerereke maiki andu marahakana muthenya horo wa ithurano muthenya ukona mundu arithitie andu raini akimena na akiana mbeca no athikiriria commission ile ho commissioners mari ho nyamu ya ethics and anti-corruption ile okuo National Cohesion Integration Commission siri okuo no andu mareka maundu muthenya daylight clear electoral offenses ireke kamuthenya na mundu ucio agatuika munene
na akabatira no ndukaigwo na handu aratoroka na petition ngaroe kaigwa ni anyitwo kana nigwe kwatia no murona mundu akeana mbia muthenya so gakiuga atiriri matho no mega no ningi no marega kurutithio wira na ndora mago no kuruta wira marute mawira ri bado tulikoragwo na cycle no every 5 years ni tulikoraga riu tukaigwa turi ona kiundu uyu ni cherera hindio igi ukaigwa ni jamba ya wira ni magetago jamba ya wira 3 na jamba ya wira 2 because that's the kind of people really kana the other time we competing ora hoera hey deke motokirie jamba ya wira the 5 yo ni commission nyima Ngatho nyingi muno asanti sana inyuothe murathie na mbere na guikarania na ithuĩ na gututumira SMS yanyu na ndumiriri cianyu tukorwo tugicithoma kaida atari kunene tuikirie coke kaida atari co Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Christmas ithuĩ Golden Dreams Land and Properties Limited tũragũtuga na discounts project-inĩ citũ nĩcio Precious Gardens Malindi ĩrĩa nĩ ndagĩka 25 kuma Malindi Town na 2.5 kilometers kuma Marereni Town. Tũrigicĩirio nĩ iganda cia cumbĩ ta Cancelled 50 by 100 nĩ ciringi 1,100, gũtaĩka nĩ ciringi 1,180 na booking fee nĩ ciringi 25,000. Site visit Malindi nĩ tarĩki 9 December. Oho twĩna Matu Shani Gardens broti cia 50 by 100 ndagĩka 15 kuma Matu Town. Cash price nĩ ciringi 210. Installment shiringi 230 ukareha deposit ya shiringi 50, balance ukarekena meri 6 na marĩhi maya nĩ hamwe na title deed. Thimũ nĩ 0718004455. Wafshire Ruiru Town BD House ghorofa ya 3. Golden Dreams Land and Properties Limited, your home, your comfort. Kabuni ya Ruiru Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruirumabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. ngatho nyingi muno ni guthi na mbere na guikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa mũthĩ kaida tarĩ kunene nĩ njũĩ nĩ tũkorwo tukirora mwena ũrĩa ũngĩ tukorwo tukimenya kana the Cherera 4 nĩ magĩkoretwo magĩkinya kũrĩa mbere ya JLAC. No nĩ njũĩ kwĩna nĩ mathiĩte igoti-inĩ kuga kĩrĩa kĩambe kĩrũgamio gwĩciria ona igoti-inĩ still kũrĩ ona ũndũ ũrathiĩ kuo na mbere kuoguo nĩ tũkorwo tukĩona tondũ na nikiuria mundu wothe areyuria commissioners aya nari kamarona kamwene ni ithu tutarona niguo ugire we kava mandikite tumarwa mauge woi ithu reka itweherere uhoro uyu kanyamu karia munge tukunjira tukiuma ketume nako to karabusha karia mukitunekera tukiuma ketume nako no na ni mathiite ni marathi ginya igoti-inĩ kuga ehe uhoro no ambe urugamio ginya commission ino ni ambe urugamio igoti-inĩ mathiite no mati na heyo injunction ya kugiriria JLAC ethie na mbere na wira na maundu maya mothe uria ngugite ni pressure marekirwo tondu menya makiria appointees amwe na Azimio na coalition na nĩ waigua Raila akiuga atĩ nĩ agũthiĩ county ciothe akiuga atĩ nĩ akũpost maũndũ macio na niĩ ndarigwo na Raila nĩ
mundu muthomu ri na niyo watho ni njuri akio watho ri kuga ati ni aguthie county tikurugamia maundu maya ri ni ndirarigwo kana ni aramenya uria arauga tondu county ici ndirona haria cikumuteithia tondu maya ni maundu mari na legal process ndi guteithio ni demonstration tondu wa mbere bunge irute wira wayo petitioners mautie wira wayo tondu process ya kwambia kweheria commission not to IEBC peke yake any constitutional commission process ya mbere niyo ku invoke the provisions cia article 251 na niguo marambiriirie kuma hau uguo to ni yarehwo bunge speaker agakiheana akiuga twina petition ino akame committee ria yagireire yauma kuma kau committee ikarehe bunge yarehe bunge riu igatuika property ya bunge riu ikamion bunge ka debate kindu kiria angireta andu ake azimio akimera onayo ka bunge ri to kime support ma support andu wao na no ndiko ma support yoro uguo niko ma support na facts na andu aya niwe wa mbere ni mahetwo ihinda ya guka kuga maundu macio mwekaga serena ri affidavit yo mwatwara igoti-ini ri mwatwara muri tau na nie nikio wa mbere he kaundu ingienda kuga ati composition ya ino ya IEBC ndurikana twa na challenge ya chairman Chebukati tau Supreme Court ingiaugire ati githurano gicokerwo ri andu bacoka mauge ati tutikwenda Chebukati ri na andu moragia ati no gituika chairman kuma hau aya twina Cherera niwe vice chairperson no ungirora qualifications nigetha utuike chairperson no nginya ukorwo uri wakiri no nginya ukorwo uri na qualities cia gutuika judge wa Supreme Court no karora riu Cherera ri ndai na qualifications icio ngeciria bunge wa mbere ni agirwo ithondeke watho ati ona vice chairperson ri no agirwo ukorwo na similar qualities cia chairperson nigetha in case ona chairperson yangigikua na ndiakio ni agwikua ri angikua githurano gitigetie thiko igiriri no menya bururi no amba no warugama tondu no na vice chairperson ndangituika angikorwo ndai na qualities icio cia vice cia chairperson no wona ruwa IEBC ni arugama tondu ndangigituika chairperson tungiambiriria ningi process ingi ya recruit chairperson ndoi maundu maria marathiaga na mbere IEBC koguo ni ya cram bururi koguo ni wa mbere no juge bunge ya mbere ukena watho ona ingeciria half of commissioners magi ukorwo na qualities cia chairperson ati mundu ndio akora mwire ya gatatu ati mundu umwe no atuike gutie mundu tangituika chairperson wa commission hiyo nigetha tugakia na commission irathie na mbere undu rugi ngienda kuga ni no nyendera iratu wagio hau arikiria ari mwana wa opposition tondu matho maingi tuonete mari thiine wa Elections Act amendments nyingi ciukite development ya jurisprudence ya yukite tugakinya watho hau uri ukite ni tondu wa Raila Raila ni waugite ati githurano githiragire kuria police station ithe tondu eciragia hindi wengi ati kia guthira police station nikio kiatumaga ayo utuika president riu kirathire police station kiramukarangira hau na ngiru araremwo au tukate kwa ndo baihuragiria maratathi hau macoka magato form 34 ni maremirwo ni kuruta evidence iyo tondu matiarutire tondu wa mbere githurano kiu wari na opportunity ya kuheana agent yaku gutire mundu wagiritie Raila nginya kwao na andu acio ri matiari nao macoka kuga ngadie kwathire atia kana gwathire atia no watho ucio wothe ri Raila kaingi urehete neciragia riu maundu ni mega auga riu ari thirikari-ini watho ucio kimukaranga tondu ni kwaremire kuiyika kwenda kuga atiri process ino Raila arauga ati ngathie 47 counties ndire muteithia tondu this is a legal process na no nginya watho uhuthike na wona wahuthika ri riu Raila no kunegena no ne aramenya ati ni muthiru tondu ne amenya andu acio mari yake andu acio ni warikana mafomirwo na ihenya tondu akiri bunge yo twoka tukerwo maundu no nginya tuhitukie no guo twagikaga tondu tiendaga gukirakaria muthamaki tukahitukia no riu ni harenda mundu akorwo ari na githomo
kũgĩe na andũ competent tondũ acio nĩo manyitĩire bũrũri nĩ kũrenda watho apart from other commissioners arĩa magũkorwo makĩrukurutwo rita rĩrĩ no nyende mbunge thondeke watho makorwo marĩ andũ athomu biũ, andũ maramenya watho, andũ maramenya ũhoro wa IEBC ũrĩa ĩfunctionaga na andũ makũhota matangĩtuĩka compromised. Na nĩkĩo igua president witũ akiuga akauga atĩ niĩ na mandehera o ũrĩa mandamaka tondũ da-involvirwo commissioners acio magĩkĩrwo akiuga nĩ ũrĩa mũkandehera no ngũruta kĩ tondũ nĩamenyaga watho ũrĩa ũthondeketwo endeke mwe Mheshimiwa Speaker ndenda twambe tũguthũke tũthiĩ mwe kwa mwe. President nĩ akoretwo akĩarĩrĩria mũno ũndũ wĩgiĩ iganda na ũkũria na agakorwo akiuga mũno no nginagia andũ makorwo makĩingĩra ũndũ wĩgiĩ iganda na nginyagia na haha kambuni ya Twiga Foods nĩ ĩrakorwo ĩgĩthiĩ na wandandũri wa iganda ciayo na President William Ruto niwe mũgeni wa gĩtĩo mwena ũcio ekũrĩa mwena wa Ruiru. Reke tũigue ũrĩa kũrathiĩ na mbere. As a result, its outlet system is able to secure higher earnings, raising the incomes of growers and also reducing poverty and inequality. Using its mobile app, Soko Yetu, Twiga congregates over 140 hustlers, kiosk operators, shopkeepers, mama mbogas, and many other intermediaries across the country. Technology enables Twiga to process many orders, handling over 2 million kilograms daily and ensuring same-day or next-day delivery. This system, therefore, demonstrates the possibility of organizing farmers throughout the country, increasing produce volumes, and significantly upgrading the supply chains, both from the farm gate to industries and from industries to markets. This way, livelihoods across the smallholder agriculture and MSME sectors will improve with the increase of incomes at the bottom of our economic pyramid. As you know, this vision lies at the heart of our commitment, and we are determined to deliver on it. The capacity I have witnessed this morning here to handle over 6,000 tons of food and groceries, including more than 1 million bananas daily, demonstrate the feasibility of what ambitious promise can produce. Twiga is an exemplary enterprise and a pioneering investment. Its setting up in the special economic zone locates it in an advantageous position to access and satisfy local and regional markets throughout East Africa and Central Africa. I just want to inform Peter and all the other players in this space that, as the Minister Moses has said, last week I was in the DRC and we agreed with President Tshisekedi that they will provide space for us to set up warehouses in Lubumbashi, in Kinshasa, in Goma, and other 2 towns as part of the East Africa integration and part of the East Africa trading framework. We are encouraged by the possibilities demonstrated by Twiga's model, especially in the potential to complement government drought mitigation efforts by resolving supply chain and distribution constraints that exacerbate food shortages during drought. Our vision for agriculture-led growth entails establishing at least 1 produce consolidation and distribution center in every county. As Minister said, we will come here with our governors so that they can demonstrably be able to see what an aggregation center can do for a country and what it can do for a county. In turning each county to a produce aggregator,
we desire to create opportunities for small, independent retailers to participate in local and international trade by facilitating better market access. You will be encouraged to understand that the market preferences we negotiated under the tripartite and Africa Continental Trade Area frameworks will confer a distinct competitive edge to the products you process over their imported equivalents. And again, we will be having a conversation today about the integration of our region, resolving conflict challenges in our region so that we can have the possibility of driving trade, especially intra-Africa trade, from the paltry 13-15% at the moment to 60-70%, because therein lies the greatest opportunity for our trade. I was very pleased when Peter, when he was showing us around, he said that initially they thought they were going to work on the export market, but they discovered that the local market has a greater opportunity, and they have been working on the local market. And slowly, once we cover the local market, then, Peter, you can have the opportunity to go for your dream, which is the export market, and we are going to work with you all the way. I also encourage you to venture and establish presence, as I have said, in EAC and eventually in our continent, because already we have set the parameters and we have created the trade infrastructure through the EAC framework, through the Africa Continental Free Trade Area, through the tripartite agreement, both in EAC, in COMESA, and in SADC. The infrastructure to facilitate trade in our region is in place. It is now for investors like Peter and all the others to take advantage of the policy framework and the trade frameworks that exist to leverage on ensuring that you grow your enterprises and you support our farmers to be able to access better incomes as we ensure that our continent is prosperous. I assure you of the government of Kenya's support. I have asked Mr. Kuria, our cabinet secretary, to grow Kenya's market share for manufactured goods in the region and in the continent, even as we focus in the global market. Our robust support for the significant improvement of food security ultimately complements the efforts of enterprises like Twiga, and the spectrum of interventions include provision of adequate network of storage facilities, the enhancement of commodity supply systems through warehouse receipting system, and the establishment of the Kenya Commodity Exchange in due time. Improving financial inclusion at the bottom by introducing easily accessible and affordable credit through the Hustler Fund and other funds, as well as the intentional de-risking of agriculture to attract younger farmers, are some of the interventions we are going to propose in the medium term. Let me confirm to Peter and Twiga that the 300 million shillings you lend to your 140 suppliers and customers across Kenya, we are going to make that amount of money available to you so that they can borrow at lower interest rates and hopefully increase their earnings. That 300 million shillings CSGL, we make sure that the customers of Twiga have access to the Hustler Fund, and instead of them borrowing at 1% per day, they should be able to borrow at 8% per year.
Furthermore, we are committed to addressing unfavorable aspects of the regulatory environment, high cost of energy, and to rebooting the fertilizer supply chain. We shall engage the Council of Governors, as I have said, to rationalize the multiplicity of inter-county regulatory regimes, and that fertilizer prices and other commodities and other inputs make commercial sense to all our small-scale farmers. Additionally, I have directed the Ministry for Trade and Investment to facilitate your effective and meaningful participation under the Special Economic Zones Act so that we can eliminate the challenges that continue to exist in making it easy for enterprises to do business in our Special Economic Zone. Otherwise, they will have no meaning. So, Minister, make sure players in the industry, people like the Tatu City community, bring their ideas, bring their suggestions. We can carry them on board so that we can have a regulatory framework that favors growth of enterprise, both for local consumption of goods that are processed and for our international market as well. This will promote, as I have said, robust participation and effective representation in policy making to create a better and a much more conducive business environment. We are engaging holders of capital, like pensions and venture capital funds, with a view to putting together a framework for them to participate in emerging opportunities by investing in startups like Twiga in order to create jobs and propel Kenyan enterprises to the next level by innovation and thereby transforming our economy. Finally, ladies and gentlemen, I reiterate my appreciation of Twiga's pioneering venture, which showcases the convergence of transformative interventions in a single enterprise, and salute its demonstrated ability to score highly in unlocking potential to accelerate growth, create jobs, eradicate poverty, and strengthen our international trading position. There is substantial complementarity between government and private sector, both in strategy and underlying incentives. Constructive engagement and effective collaboration holds tremendous promise to overtake our challenges, resolve our social economic issues, and transform our country. I therefore look forward to engaging Twiga Group and other firms as they advance in pursuit of ambitious visions and pioneering undertakings in various sectors. I also wish you great success, Peter, family, Twiga, Tatu City, in your ventures. And in conclusion, to say that the confidence Tatu City have shown in our country by establishing this huge private facility, we commend you and your team, and we commend Peter and Twiga family for believing in our country and for putting their energy, their ideas and resources, and all the farms, venture capital, USAID, and all the development partners that have come through to make this enterprise a reality. My congratulations, my appreciation on behalf of Twiga and on behalf of the people of Kenya for believing in us and for supporting enterprises that have Kenyan ownership. We look forward to doing this together. We are working with our farmers. We have some of the most hard-working farmers anywhere in the world. And progressively, through aggregation, through agro-processing, we will continue to provide facilities in our special economic zones
in our industrial parks around the country, and work with other development partners to make sure, and all other enterprises, to make sure that we create the best possible opportunity for us to grow our country and to grow our economy. So I look forward to working with all the stakeholders in this sector. The government of Kenya will continue. We will continue to play our part. We will support our counties. I know, for example, we have agreed with the governor of Nairobi that we will be building 20 markets in Nairobi to support what Peter is doing, so that the people who are selling your products, whether they are bananas or they are vegetables or they are onions or they are tomatoes, do so in hygienic conditions so that we can continue the standards that you have set here into the marketplace. And we will do so with all the other counties as we work together towards re-engineering our country. Just to assure my young brother, Sakaja of Nairobi, that please keep the noise away from our children. You have our support. You have our support in ensuring that our city, I know I have discussed with you this before, and you have my support in ensuring that we reorganize the city, we make the city work for all the city residents, and ensure that the standards of the city of Nairobi are the standards of the capital city of Kenya. We will shortly, in fact, by this Friday, I will be appointing a Nairobi Rivers Commission to sort out the filth in our rivers. If you look at our rivers in Nairobi, it's a sad story. And I want to assure the residents of Nairobi, as I do the rest of the country, that we will make Nairobi River what it should be. A place that people can enjoy, a place where enterprise can grow, and we will get rid of the sewage, and we will get rid of all the other affluence and effluents that are going into the city of our city rivers. And thank you very much, Governor Sakaja, for working with my deputy to ensure that we agree with all the stakeholders to set up the Nairobi Rivers Commission so that we can sort out our rivers in the city. And in conclusion, just to say that we are consolidating our country. We are reorganizing our country. I want to tell our brothers in the opposition to work with us, to criticize whatever they want to criticize, but let's keep the country peaceful. That's all we're asking. We want everybody to do their job, right? We want to do our job, and we wish well the opposition in doing their job, but they should do it peacefully. I do not think organizing demonstrations and getting Kenyans to do the things they want Kenyans to do is part of holding any government to account. They are free to criticize what we are doing. That's okay with us, and we appreciate. But I want to encourage them not to drive Kenyans against one another. Street demonstrations, street fights should not be part of the script of any responsible opposition, unless they want to be a dictatorial opposition, which I don't think that's where they want to go, because that works for nobody. It doesn't even work for them. So I want to say thank you very much. I look forward to working with all of you, and I wish you well. God bless you.
ni mutongoria wa bururi President William Ruto kuria mwena wa Tatu City kuria Twiga Foods kuria makianjiririe kiganda mathiete mandandurite kiganda kuingo draserete kundu ku ndika munyi-ini ingirite kundu ku Tatu City. Hey, my goodness, kundu ku ne kundu kungi utangiciria wi Kenya ni uria mandandurite uhoro ucio na undu umwe president akorwo akeria uhoro waguo ni kindu gigwitwo technology auga uria marahota gukorwo magithii na mbere na gutindika ginya production yao ni undu wa kurehe technology thini na consolidation ona ni korwo ikionekana muno na mwena wa macani turora farmers ya macani ni mateithagio muno ni uhoro ucio tondu farmer akona tumacani twake tunini makaimiria haria tukoyo by the time ira hit market okuri ri korwo ndungithaka na mutaratara ukorwo uthikite na mbeca icokagira farmer tondu ni muroka mukanyithania munyithanitie na ni very fluid ndikorwo na tumunangano nyingi ati anga guthire wikarite ikagwo tari mundu tani ta farm ya mundu yet ni different farmers. I think consolidation is something turigiana ta topic guku tondu iyo niyo yaga Kenya mwena-ini mingi wakoraga kuraga guthii na mbere tondu gutina consolidation ma yako tondu tunini cost of doing that the crazy na even effectiveness neju to mahaha president au mahau abi mwe ginya kundu gugwitwo Safari Park na kuo nyingine ukoro na president wa Congo ne ukoro na ura mutongoria wa bururi mundu gwitwo Uhuru Kenyatta ne mekoro makiadiria uhoro wigie thayo wa kuria kundu gugwitwo Congo kuririkana president Uhuru Kenyatta no waheirwo kanya kauga ukoro agithia gicokanagiriria thayo wa mabururi thini wa gitaro giki kia Afrika koguo ni maukorwo mekuria thini wa kuria mwena wa Safari Park ni tugukorwo tukirora uria kurathie na mbere mauma hau na ndara nyingi mwena uria ngigona chairman wa JLAC mundu gwitwo George Murugana nake nihingo mukuragithie na mbere na gwithikiririo ni drona mundu gwitwo Apollo Mboya niwe wakiri wa mundu gwitwo Cherera na ni drona Apollo Mboya hau kavere ne ukoretwo akiuga ni arakena muno ni kumenya ati ona aria otoria ugire mheshimiwa speaker ati andu aria me thini wa commission ya JLAC ni mawakiri manene muno senior councils na Apollo Mboya ni drona akiuga ni arakena ni gukorwo ati acio no andu aria akora me gukorwo makiaraniria nao tondu ni me gukorwo makiunderstand terminologies nyingi mauko makiaraniria ko ni higo mara introduce tugihota ni tuguthie kuo no tugaragithie na mbere na Ndereti ruciniro mothe jabarira tutana he kaundu ndaigua president ya gweta era minister wake CS Sherugwe uhoro wa 3 million hustler fund no igwa kaundu takau ndaigua gweta wa tondu wari thiini wa ndeto ici tu tutanaikiria ri undu maciragia ati mbeca cia hustler fund ati andu maregiraga rucini andu mabatie kwibanga ati hihi tandaike mwe tutanaikiria tondu president kuga ni agweta milioni 300 andu mauta wira thiini wa Twiga ngwiciria ni arimi anyinyi ri ndukau no kaundu tutabatie kureka kore no menye arami launch Wednesday 30th edia kapira andu na makenaga muno makiwa ukigwetwo hustler fund na mbere akacokeria president gatho tondu maundu maria mothe augaga hindi ya campaign arathi na mbere akimahingagia andu maiguire akiaria uhoro wa hustler fund magiciria no maundu maria muteti aragia ati ngano iria mundu aragia tondu ithuĩ ateti twaragia maundu maingi muno twiranagira nginya matu-ini hindi ya campaign maundu maria tutangihota kuhingia no ngirora president maundu maria mothe areka kaundu gothe eranĩire ni arathi ahingitie hustler fund ya mitengeria muno no ni renda kwira muthikiriria ati hustler fund ti mbeca cia kunengerwo wikire muhuko inuke nacio ni mbeca ciina mutaratara wa kuheo ni roni ugucoka urihe no ka interest ni kanini muno na kau ni kwaragia kiario horo wa mama mboga wakora kuri mama mboga wi kuria ndari na handu angihota ku access nginya karuni nginya bengi
tondu wagithie bengi urakiurio kana wina title kana wina logbook na ndukiri kana mundu na ka Grovet kana wina ka Grovet na ndukiri riu gaka karateithia muhasora uri uri thi akaheo mbeca no ni ari gicokia na nginya ona bengi mundu akiga karuni na agacokia no kaya na process nyingi muno kaya kamitira ikarathi ino uri apuragira nginya kiria nginya thimu-ini na wacoka uthie ugetwe na njega turugire atiriri twiruka ona ithu no tu apply million igana tondu ngucie mbeca cio itigukorwo ciena to ngiri 50 to ngiri 50 ona ukienda ona wenda ngiri 300 ni uku apply tari kuri million 50 ona gukuringana na tu process turia tugukorwo hau uguo no ngeciria wega mundu ambagithie na tunini wahota kurikia ri ugathii ukiongagirira onongerera nginya pulisa nginya gaburiza mundu ambagira tunini ona kana uri hagari ugathii wongereire ona nini ko nginya kaburiza ini guragia for the boys katuikirie na arua tugoro na kimeithia kia wonjoria tugicoka ni njui no tukurora ona mangi maingi megi ni njui president auta ukorwo kinyite kuria Safari Park no tukurora uria kurathie na mbere na nyingi mwena uria ungi kuria Jailak giikaro kia Jailak nakio kiragithie na mbere no tukumenya na kuo uria kuhana tabarira yake muri katuikirie Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Top Care Lands Kenya kabudiri itogoretie hare uheani wa title twena mugoda matu daika 45 kuma Thika Town na kwena mai ma bohol thogorane 195,000 only vimone 0708 000 Top Care ne mushi wa kumihogeku wa woigithia dutaga wira wa kwendia ite uthiru roundabout ni nyendete ite miaka mingi na ndeithiriirio ni platinum credit ni undu wa kuhe ngombo. Platinum credit ni koragwo ya kwi muno nanie na ni ndeithitie muno na matindengeragia kuriha mathire mao ni maheaga mbeca riria ndakwama na ngokiria biashara yakwa. Mbeca ciao ni cia mathaa 24 kwoguo ungimacaria ni maguka na makuhe mbia. Platinum credit riu twi kundu guothe Kenya reke tuguteithie gukuria biashara yaku ringi tukuheaga loan na thi wa mathaa 24 twaririo muthi kuhitukira 0709 900 000 kana hihinye *619#. Goko kwa Alpha Mabati we customer witu no na nikio tuguthondekagira mabati ma kugita nyumba yaku magikiro kia iguru edit uria muhigirire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itungurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegukũrĩhia tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na Keiyo Referral Hospital na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kung'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. ni ngatho nyingi muno tukiingira haria hetagwo ha gutiriha thiini wa tabarira ya kimuri ni njui no tuguthi tukimutigaga njira no jega ikorwo warutwo kuria warutwo weri tudagutwa commissioner tagwe munyui no ono kiho wira ucio ni rerwa atiriri no turenda nawe ukoragwo ukimenya we mundu witu thiini wa commission iyo. Yes. Really
Mawira mai ti mawira very tricky. To no iguru ta akwambia kiora. Ni tondu hihi ni kuri na uria arendwo eke na ndareka. Chebukati aretwo muraika. No etagwo hero. Tondu kwina hihi mwena umwe wona ta eka wega uria marendaga. Yes. Itikwirania mawira maya ni megukorwo mari maritu muno. Aikorwo ni ateti mari andikanaga. To no korwo hiyo na njega maralo makauga atiriri. Kamiti no ti njega na ithui 2027. Eketũthondeke ĩrĩa ĩtwagĩrĩire gũthiĩ na mbere no aya nĩ marĩkia wĩra wao nĩ tũingate wa mbere arĩa matirarĩega ona nĩ twahũthĩra na twarĩkania nao no mekũheo mawĩra maingĩ tau kũratuĩka commissioner acio atatũ njengarĩ morũrĩte thĩ yothe tondũ acio matirĩ na mũria tondũ nĩega na hihi thirikari ĩrĩa ĩho moving forward mũndũ ũroria mawĩra maya rĩ amenye atĩa nyambe njuge atĩrĩrĩ njamba ya wĩra ririkana ona mareho ni thirikari irareho bado ni racindirwo tondu president aragĩsupportaga Raila na ni aragũire no rari na commissioner na gwiciria akorwo niguo gũkĩrĩ the truth is Raila nao mundu witagwo Wanjikũrĩ ori kana mumucenjerie ritwa ri nake ndendaga wana wagio gwiciria andu mekonda makinya hau oguo tuga atiri ona ũgĩka maũndũ marĩa ũririkane ultimately mundu rũrĩthi gũikia kura na afuate na riu Wanjiku twiro wa tene ru ni arafuata maundu ni uramenya ona ciro urari ho Wanjiku arari very informed ti tore wari hau kabera bere maiguaga no agũithio uyu andu maraugaga wacemanagia na mundu wa kura giki tucindire tene results ihana uguo results iria cianĩrĩirwo a day after remember kura cia president citaragwo mbere kuguo ni gukoragwo kumenyekanite polling stream kana ĩrĩa ĩtagwo polling station thikũ ici ati president haha imana kura ciganona na iga transmito kura ciganona go transmito kuguo ri andu makorwo makimenya nyamu ici na makorwo mekitaling tene bere ikinyite kuria na process ya IEBC kururi uria ikururagia ni undu wa mutaratara na ni undu wa ukigiriria of course go insulate ni undu wa mashira maria mangirumirira andu makorwo moyo na do you know what andu aria ta Dennis Tubina aria ngimaugaga results ni ciri ciokiri ro uguo 100% tondu kwina openness hanini kauga atiriri ona andu makiandikagwo no kana ni uri ongiri to no maka andu maandikwo na remember urandikwo through due process taru mutaratara no maka wikwo chairman yakiehera 14 days president nisho nacio athondeke selection panel no na yajie wira wa ku advertise mawira maya na gitwe no urachia na guthie uria kuragithie macokeru matuhe andu aya meke interview mahe andu aya niguo nake president ya matware bunge mahitukio utuike riu nake ni apam no maka no maka at the end of the day bunge is not a joke the National Assembly hari uri ukameririkana mahoya-ini tondu niyo tuheaga andu aya othe not the National Assembly ukameririkana because niyo mari approve president ya nominate kana ma nominate ne appointing authority akone partner selection panel no president ya auga ni ugwa ne ana maritwa macio no makama vetwo ni gurua ma appoint kakiuga atiriri ona waheo wira no jaba wira at the end of the day uricemania na Wanjiku aria githurano-ini na riu andu marathie mamenyete muno social media nayo ni ratuma riu maundu magatengera muno mundu kuhithite na hao gakora na iburio na ni igirirwo metha iguru mainstream ona twiguko tumiendete muno wakora na riu nayo riu na choice no mwako kiuge gugithire ni gundeto ni thire na wakirikana kinyo no horo wa defamation na kinu rathi unyihitio tondu tuone atiriri mawatho mamwe ni magutuma andu mahinyiririo magakuga uri kurathi na mbere akiuga it will get to a point ona waheo wira weruta wira uria wagwo ni kurutwo ona ikono ukuheire akorwo hatirathi wega mwire muthuri ha kana mutumia hatirathi wega riu na ngenda guteithia na njira eno ri no turemanwo tondu you have to balance like we said we live in this country na gutie kundu turathi na ni twi mawira uria methagwo no githina wetha kawiro na karikwo na bunge icio kurero kana kuria kuratuika committee no kana eri ingi ukona brief uri ona ka brief kaimete haka na haria hangi riu ungiona gutina thi uria kwagirwo ni guthiri don't stick your neck out too much atiru twikeri weri niwe face ya maundu maria matagwo ni gukorwo magikwo na kinya nduraconoka urarugama ukauga niguo kwagirire it's embarrassing at speech iro rathoma no rathomwo ni mutongoria wa mung'ethaniro word for word igona ni kinya andikirwo ni mundu umwe kinya ni ta murero riu akinya ha rugama kunda mai you know it's annoying ono ndio no gika maundu mwe ni gikana kaugi kanini at least be yourself
stand like a commissioner ni mundu munene muno jamba ya wira no arakuhe president tondu no urika maundu macio mothe no urikuhe mubunge no urikuhe governor no urikuhe MCA in short no arakuhe maundu maria mothe wagu nuko tondu wake ni national executive na county executive ri na assembly ya county na neno egiri amwe wege ya thirikari ya gitigarari ni judiciary na judiciary na maundu maria no ereka ri bunge no ira ni factored koguo ndugathake gukorwo uhetwo position iyo ni muingi ucoke tuike wa mea tondu he mundu uguteithiriirie, let us put it that way for avoidance tutigakirehe confusion. He mundu uguteithiriirie wa sacrifice oro wa umuingi waiga usaidi na mundu ukava muthire nake. I think it's unfortunate na maira ndukae gwetha ona macio kana mundu atike aikoro na nduktarwa matigire ri akonire they did well tondu maugire atire tutigota kurithania wira na mundu uyu reka twike atia tumerie that is perfect ya uri ongi nake agetha ndegere ari na maguta na gwisi ari na passport na visa cia muthemba ungi agika atia and I'm saying this is a lot of respect tondu no muhako na ithiru uguo wakiri ugire tukinya handu tutuike andu akuga wira uru no anema tondu ni wira wa muingi no anema he undu ndenda kumenya atiriri inywe mwe mwakiri koguo ni muhegeire horo uyu nitoto korwo ringi tukire muno no handu ha handikitwo IEBC. I is for independent. Yes. Itiguo? Yes. Independent. Kuro katia, Mheshimiwa Speaker. Kuro katia, mudo gwetwo Munyui. Gugatuika ati independent ni ehera nituriona commissioners mari thoma script hanaine na mutongoria wa mung'ethaniro nituriona uyu ungi na kiori thoma script hanaine na ng'ania na aramithomera ndege-ini athiete hanite oguo tugwikatia twita bururi ona tikava tukirehe tukiage gugikira mu Kenya ona omwe hau turehe athungu niguo independence iture that I is supposed to mean independence. No Mike nuguga atiriri na by the way there is so a bit of clarification. Chairman ni etha gweta chairman ti kugwira gwagira ati muthii mucagura na mugene chairman wa IEBC ki advertise gya chairman na commissioners wodo apply agi ati could be might be ni gya chairman yuretha no katiba in article I think 259 ni ugaga in construing the constitution kana kukeria kumithathaura ni ati we act vice chair kana ta chairman in the absence of the chair katiba irako recognize modu maria ureka ni machia nikyo tukugane gwa kufatara clarification in law na clear that confusion tondu ungituika wa act as chair in the event the chairman is not available na chairman wa IEBC niwe ukoragwo president returning officer wa presidential elections no act na no aruta wira wacha no duma qualified ukorwo we chair as provided for by law and the constitution ukugo that clarification needs to be there ugatire Mike independence ino iho I is for independent kagwikundu kwa guno uko na independence ukira judiciary kurio thiaga inyuothe mugacemania mwena dispute igathie gutuika ru haha niyo mada andu mundu aikara hana ndari na mucinga wandari na muthigari no aikarite hare na karamutu akauga we ni ukuhumia katweni kana we ndugagu nuko wira kana we ni ukuriha maiki jenga milioni 2 tondu raririo uru wake kira gitumite akinye level aka elevate ne society na ithui na kiri ni tondu wa that level of we kama undu ate ku influence onege kana kiria kingi other than watho na facts iria wakirehe na evidence riu na ithui uhoro wa independence ukwenda tumenya atiriri mundu ucio rekirwo hau ro uguo iga na process ira yahuthika ri na tools ira rirutaga nacio wira ri including technology ri ni iramuteithiriria ku achieve that independence tukauge ni mundu mutheri wa thakame Mike no ariko na kaundu ku ka bias unfortunately and that's the way it is no ni ateithiririo na riri watho akoni kuinuka kainuka raithi akoni kuho hanena nene akorwo technology ria yagirie niguo ndagatuike ati ni areka atiri tarugo openness gwatuika ru ithurano results nturaciona na ni twatangatha na ni nuoneka nuuga ti uria twera gwate maigire na hau ni werehewe ni watangatha personally ni turona results ira stream na njira iriku all these things help deliver that independence. Independence ino ndenda muno tumione
akaba tukirehe ma Brazilian goku makirugamira ithurano matinjui matiuri onge the independent gukira ukorote grude uno eno turamiona metha iguru atana kwerekeirie nge na ti mathagu igeire Mike ngoda kuga atiriri ukirora haria tukinyite ungicompare ithurano ithatu thiru ore kitware gya 2022 ore gya 2017 na ore gya 2012 ni ukuona ithurano ikirari na ngurani muno ono ngirarorire decision ya Supreme Court, it was unanimous na gutiari na tension no kiona nginya andu maiganira marikia gutua matua andu makiona ni maiganira na macoka mawira-ini ona kiaria kiana ucirwo tondu ungirarori uhoro wa credibility ya githurano kiu kirari onawe mwenyewe Mike ndurenda kwirwo ndironaga githurano kiu ni IEBC ni rageretie muno anikio kuigwa haria mwisho-ini ngiuga ni no nyendera Raila Odinga be ikare opposition ndakambe kurita ya siasa tondu ni ateithĩtie muno maundu maya ma IEBC urenda ikaikare mung'ethaniro reke abe ikaikare mung'ethaniro tondu ateithĩtie reform ici ni hindi cia championate no ngenda kuga ati ungirora recommendations iria ciamĩkĩtwo ni Supreme Court hindi ya Maraga 2017 IEBC iki-implement nikio kithurano iki kirakorwo kiri above board rita Supreme Court nayo nwera hari advice iraheanire kumianya iria iguthie hingitwo na ngeciria IEBC iria iguka ingirumirira judgment ya Supreme Court ithie hingite mianya iyo ikugia na more transparency no gukora ati in future ndugukorwo kimaidi no commissioner tondu independence ya IEBC kio kiu murauga independence ya IEBC ni gukorwo iri iguru muno ati umuthi jamba ya ruriri umuthi ungithie ona utuo commissioner ni uramenya wathie kuruta wira uria wagirire na Kenyans ni makurorete no kamenya qualified ni you are qualified no uruta wira uria wagirire wagarara wira uria wagara due process no wagara due process na ni we ona ndungiura kana ndungimaka tondu tha ici uguo ndiona gukirwo ati the easiest way to die one of the seven ways to die is to become an IEBC commissioner ni njira imwe ya gukua na utika returning officer no ngeciria my recommendations iria cireho cige implementwo in future gutigukorwo ndeci ya 2027 igakorwo kiri more transparent gutigakorwo kimakania no commissioner no chairman tondu githurano gia kirikiro haria police station ri wira waku ni gucokaniriria kurora form 34A na B iria irehirwo kana ciratari na iria cikirio haria uguo cirehirwo ciskanirwo wega mathabu ugeka atia ugatangara no kuria tugitire no thina tu ukoragwo uri ugitegea president thina ukoragwo ugitegea kuria matura-ini ndigwata kwena ungira rita riri petitions iria cirathire high court ri ni nini muno ni nini no mundu urahota kaiganira igitarirwo hau uguo police station yaku na ciatarwo na wona igakwira turia hote na turia hote we maundu maku marikiro hau urathie igoti-ini kuga atia na nduri na evidence ona riu ino ya Supreme Court rita riri they had no evidence na nikio igwa ciugo iria nginya Supreme Court judges na gutu na mawakili mathiginaga ku mathiginaga bure guti undu mekaga hau uguo tondu wathie kuga atia wale wana mutheri marutaga hau uguo tondu yarandikirika wakili igikiheo brief no ngugithie na ngerie guthoma ta wakili warora ri mari ithukuma ona ni ingihairwo kawira kau ri tiko ingiathomire muno ngagweta mai ciugo nditu nigetha ngiihurie kagina gagiuke iguru tatwira tiriri yajaga ira na ihenya na yajaga mai na ihenya kura nyerere ni nyumwe na deputy president murabangate tugetiri ha rero ajenga ni maroka muno nyeri urakora mundu kinyaca gwaitira indo kamwe ki ureka uko wa mbere reke ngwiro wako hari undu wa bata wako hari mundu jamba twageire ni jamba yo gitwo rigathe wa gacagua rigiji rigiji na tigani uri andu ma uri andu mejiragia rigiji hana ri ni monire tiguo ni mundu urugamagira kihoto we ni wa muwe mbere yo ni da twage nake mbunge wengi ari murata wakwa muno ati mundu wiyendete na ni endete ruriri rwa Gikuyu muno
nako hari mundu ungirwira ruriri ni Rigathi wa Gachagua na tha hirutie na kingpin ungi Mount Kenya ni ucio for the next 20 years uti mundu kwa fede wasifede ucio na ni njamba njaga na ni njamba itari ngoro ni ramwita tatongoria rware na kirema wakwa hari mundu uti ino igwire weekend yo iwe ngiri ari graduation kuria Outspan Medical College na ni augire akiuga wikinya December ri mweri 13 wikinya mwaka ukiuga ni uthire ri na kurete cokaneirie njamba ciothe nginya ria 13% yari mwena uri ungi tukorwo turi kindu kimwe no guo niguo tongoria wagirire na ungirora njamba ito kanini kega ri ithe ndwakiona ni irathire iara indoni Rigathi ni akirugamire nake ona nginya ngũnjiri na akionire na aciangi othe ri moke tuthie kiondo kimwe tuthondeke bururi na njamba itu ni Rigathi wa Gachagua ndutire nengi. Asante gatho nyingi muno tukirikia utio ndungi gwiciria ro uguo muthuri uga atiriri mwiko historically ndirikana hindi ya mativa Kibaki aragia kahuru kinya mwito mwitaje no kigua aria mari ku hindi no mative ehera na ituika no njamba ya ruriri na agi support to the extent that Uhuru ayuka tu kugeria kumuinainia. Uhuru was told mundu atoe ni Kibaki Uhuru bid this time agieterera na akihari okeire andu makiuga ne Uhuru no arikana kumira thura ku whatever it was in fact koro president ne ara exit from the scene ati okoro chairman wa kiama gikana kiria kiki tutigera na issue no ati anga Gachagua took for example issue uri ara handle issue no ya iara orori mwandu marauga aya twina mutongoria ha I can tell you for free riu thaici andu othe marorete Gachagua iguru. He is the person in charge of Mount Kenya politics na nironie nake ne arugamire arauga ni mentor amagwetana maretwa Ndindi Nyoro kanini kega Sabina everyone arauga yes that's the way we must do it niguo nani ekehera from the scene gukorwo he mundu gweka atia Mount Kenya ndikaraga ogu politics abhors a vacuum so the person to look up to na niorona tiga niwe mheshimiwa Karovia na mheshimiwa kanini kega matigire haria mari na itici ngiri mundu ni kwiyethera mundu yethagira ugathii ugetha nomination ni ugathii ukaruga makura no cia iara ni gwetherwo mugethanira mugaikara thi mukabangana ta region kana ta kiama kana ta ki kugo ici ni orethire through his patronage aranyithania andu maracho moroine itici so you cannot take credit away from him na ni arona ni atiriri we araruga ona gukinya handu gutwike riu interest ni cia na conflict we arugama na interest cia region na garugama nacio family na akauga no maga kuhinge at the risk na none kinya gathiti kiandikanga ni kugina mathina nga nyumba ile akirimaini ni kugire naki but he has delivered but does that not tikuga ni disloyal to the president but he's saying we are here this is a partnership bread ogotwiko kinyiririe mweno umwe kana mweno muhinyiririo ni ukana ni uri oge in the name of the tuikare partnership njega ni areka maundu and I think that was a game changer for me kumana gere no move me forward he'll find a lot of support in the region kinyado cio marari na haucha ndiyo cia riu he mundu rama kana ramenya as long as Gachagua is there we are safe kuragwo tamani lo nyitete siba matu kabaira turi tucokia ngatho tumana mheshimiwa James Gichohe Mwangi na wathi kuraugeithirie MCA wa Maitu tago engineer wa Rotere MCA witu ni engineer wanyu akoragwo arike na biashara korea ni ndina ndoge muno ndina Baja bawe ra kwira gati. Ono gikabo mothe. No wega. No bado plot yako 50 by 100 ya rwaka. No gure wodi yaku ngima. Gure kinya MCA na chibu. Na assistant. Tutekera muno. Mheshimiwa eno James Gichohe Mwangi ni speaker wa Korea Nyeri. Na akirefoma MP kule mwana wa Teto na mingi wakiri Sharothi Munyui na muririkane Munyui litare muririkane tu mumuhegete ona korono kia board no gikoke na wabici ndwe kia hetwo gite kia board gitare wa araje ma turizeti era muri todo jiwa mamita jiwa ji
athi ajivanji aliku ajira gase ukoro kore aga central bank utire kindu na cine Isaiah 1:19 Isaiah 1:19 mugejetikia na mujathikire nimukaria indo iria njega cia migonda yanyu mugejetikia na mujathikire nimukaria indo iria njega cia migonda yanyu hwaini tukorwo twina Michael Jenga na ni kumarutha inya nginya thaa thita cia utuku tugithie na mbere thiini wa kwira andu makihanda miti na toguo horo ingi agikuyu guikara mena rũthiomi rumwe mugene ihinda riega ya wamwe amwarathime kana nima asante sana ni ngatho nyingi muno Mheshimiwa Speaker asante thank you wacoka mwena uria magaithie magaithie governor mwana tutiriga kurumanira wa gatui mwarimu mutai wa kaiga ni ngumugeithia mugeithie muno tutiriga in fact guko tukiaririria nake gwa kahinda CC ugwitwo Kendi na kiageithike muno na ukiri andu arware nitumendete ni ngatho nyingi muno santi njui kumanagia na haha hatiri undu tanganja ni ukuona giti ma jaba ira no makinye mado no ngiya makinye na muno akoro na office ora somalia jibanji na problem asante sana ni ngatho nyingi muno ntukena muno mwiroreri witu handu hothe turoka ringi tugithi nginya matura-ini mugatura ni turamwirorera ni turamuthikiriria na ni turaigua uria murauga inyue ni nyu mutuma tuko twi haha thiini wa tabarire no ya kimurini tumwendete na asante sana ni undu wa guthi na mbere na guikarania na ithuĩ mutinde thayo mungirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime kumuruta mwena uyu ndimutware mwena uria ungi wa studio kuria nake Winnie standby gututwara thiini wa matura matiganite Winnie tugutigireire President William Ruto akiuma kuria Tatu City guthia kuria Safari Park ndikani akinyire na niguo turenda tukorwo tukirora kana ni akinyite no ninge miario ya kuruirira thayo bururi-ini wa DRC Congo ni rambiriria umuthenya wa muthe guku bururi-ini kuria Nairobi igitongoria ni President William Ruto mari hamwe na President Evariste Ndayishimiye o ndumwe na President wa tene Uhuru Kenyatta mafitha kuma urumo wa Afrika ya irathiro urumo wa gitaro kia Afrika agwataniro ya kimabũrũri hamwe na Prime Minister wa Congo onao ni megukorwo magithie kuria gikaro-ini kia Nairobi kuria Safari Park makorwo makiaraniria na riboti ongero no turathie na mbere na kurumirira no ningi reporter aitu makinya mwena uria ni megukorwo magitwira huria maundu mathiete kana marathie na mbere mwena ucio no ningi kuma hau tuthie bunge-ini kuria member a commission ya githurano na mihaka IEBC ni matanyetwo gwikinya mbere ya kamiti ya bunge egie watho na kihoto munini wa muikariri giti wa commission iyo niwe Juliana Cherera na commissioner Francis Waderi nio marahungwo mahuri omothe gucokia thitango ciegie kumarutirura wabici na marekinya mbere ya bunge tuthikiririe marathie na mbere shikaro-ini icio cia bunge. One sentence, Chairman, the clerk of this August House was directed by this committee to provide what we are seeking. Us, as the advocate, again followed with a letter. They have not been provided. The issue of other petitions, the last one, that had been filed, and the senator asked me why I could not walk in and obtain them. I cannot walk into Parliament Records Office and obtain other petitions. The petitions relating to Juliana Cherera was served. We have it. But we were asking all other petitions that could have been filed. Thank you very much. Just in case there is to be an adjournment, how much time are you asking for? Considering that there are set limitations even by the standing orders. So how much time are you asking for? Chairman, I'm cognizant of the timelines in the standing order. But I also pointed out to you the standing orders that gives the House power to extend the period. And, Chairman, I want to go back to our legal practice. The minimum
that any person is allowed, even in a court of law, to respond is 14 days. I'm asking for 10 days. Even in a presidential petition? Chair. No. Yes. Sure. Even the presidential petition is not 2 days. We never gave 2 days. We gave 7. No, not chairman. Let's get it clearly. The petitioners presented on 24th and 25th. It starts running, the response starts running from the date that the petitioners have presented their case. Yes. Thank you very much. Just for clarity, please. For clarity, so that we make. So, how many days are you asking for? We are asking for 10 days. Chair. Chairman, with a rider that the clerk is going to provide the documents requested and also comply with your own directions, Chairman, to provide the ruling and the answer. You have more than 10 days now, as we speak, possibly almost 14 days with a petition. All right? You haven't demonstrated to this will be done, but we need to know exactly how the documents are related for. The ones you've relayed to us, how they relate to your defense, that we shall be looking at. Just in case the adjournment is rejected, I'm not saying it's going to be. Are you ready to proceed? Chairman, will not be ready to proceed in the absence of critical documents that we have asked for pursuant to Access to Information Act and Article 35 of the Constitution, and also pursuant to your own directives. Chair, as I posed the last one. Thank you, Chair. Chair, I wanted a bit of some clarity, and as I always say, it's possibly for purposes of jurisprudence. Counsel, is referring us as to Article 50 of the Constitution on the fair hearing and everything, and is seeking adequate time for that. But he also lives by the fact that we are a quasi-judicial committee. That is, roles are limited as provided for Understanding Order number 230, and particularly 4, which is merely investigative. Merely investigative. I mean, one is not placed here for purposes of, he's not accused. That we are not accusers. We are simply listening and investigating. I need him to address us from the point of investigations. I mean, really, we are merely investigating as provided for under Article 230. There is nothing like fair hearing, actually. In any case, we actually provide that time to be had. However, it is simply investigative. How do you relink that between the Article 50 and the Standing Order? Our powers are limited by Standing Order number 234. Chair, if I may. Chair, Counsel has alluded to petitions that have not been served upon him. So I'm just wondering, Chair, is Counsel aware of other petitions that even perhaps this committee is not aware of? Because I believe that matters that should be discussed here are what are within our knowledge and what has been served that are supposed to be responded to. Because, Chair, in all due honesty, even in a court of law, you would not respond to perhaps, let's say, a plaint that you have not been called to respond to. Chair. Sorry, what you do is, let me stop there. Committee, you may end up discussing your thinking here while we are supposed to retreat and consider this in great detail. Apollo, sir, if you have anything to say, just say it. I'll give them 10 minutes. We come back with a reasoned ruling, at least fairly reasoned. It may not be as detailed, but it will cover the points you've raised so that we are also seen to do justice to this matter. Chair. So, do you have any more response to make? To raise one thing once you give me the permission. Chair, the Constitution envisions unreasonable delay, even if Article 50 is being considered. What Council is asking for is unreasonable delay. Chair, when they were here, when we were providing our petition, they aligned themselves to a political divide
that is saying that they will institute chaos as from Wednesday to stop our petitions. And in that line, Chair, we ask you to expedite these hearings, that justice is not delayed and this process is not politically hijacked. We are aware that even Council was consulting with them, and therefore we are asking you that fair hearing will be instituted at the tribunal, and unreasonable delays must be objected and rejected at this particular manner. The role of Parliament is clearly known. Thank you. We've had your unreasonable delay. The rest of it may be a little bit political, which we may not delve into now. Let's hear him as the final of it all. Then we retreat. Thank you, Chairman. And I'm not going to be political. I've remained very professional in my presentation, and I've realized that. And the Reverend, when we meet in heaven, we will know whether you are saying the truth, because he has alleged certain things which the Chairman has said I should not even. Now, let me start with Honorable Osoro. Osoro, on the question of fair hearing. Immediately, and take this one to the bank, immediately you say it is quasi-judicial. Article 50 sets in automatically. And there are several court cases on that. Of course, I don't have them here, but I litigate. This is my 22nd year in practice. And in that, my short period of 22 years in practice, I have known that the people who adhere to the Constitution has got longevity, and they outlive those people who don't want to adhere to the Constitution and the rule of law. On the question your question was on I remember I'd asked a question. You've alluded to petitions, other petitions. Okay. Yes. Chairman, I'm a practicing lawyer. I know that there is a case in Kisumu where a petitioner has filed a case, and I think the National Assembly is a party to that suit, that he had filed a petition on, I think, around 25th of October, and the same petition has not seen the light of day. But because it is something that is live in court, I better just say that. And that is why we asked for that question. Give us a list. And Chairman, lastly, the clerk can very well also answer that there is no other petitions. The question would have been answered. But the clerk has gone mute. And under Access to Information Act, it is important that that question is answered when there's a request. Thank you, Chair. Thank you. Thank you, Council. Thank you, everybody. Even petitioners, just be patient. We will take about 10-15 minutes. We'll come back with our decision on how we are to proceed from here. Thank you very much. Just give us the time. Keu nĩ gĩikaro kĩa JLAC na Commissioner ana a IEBC obanire na Commissioner Juliana Cherera ararũgamĩrĩrwo nĩ wakiri wake Apollo Mboya. Nĩ tũgũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra kũmenya marĩa marathiĩ na mbere mwena ũcio wa mbunga, nĩ tũgũkorwo tũgĩkũrehera maingĩ thĩinĩ wa mohoro maitũ ma iNooro mĩaraho na nginya iNooro hwaĩ-inĩ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wangeci wa Mũriũki, tũcemanie ciahanda thaa 7 thĩinĩ wa mohoro ma iNooro mĩaraho. Farena urona haha